Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class of Money and Banking. Today is our fourth lecture of Money and Banking. Dear students, you better know about the rules and regulations of the university, that we must explain all the lectures in English, and the lecture methodology in Khan-e-Noor University is also English. But your some of class fellows have English problem. They cannot get the main objective of the lectures, so they requested me to explain in Pashto as well. So today I will try to explain your lectures. After today I will try to explain your lectures in English as well as in Pashto, and a little bit I will try to explain in Dari as well. So let's start with today's lecture with value of money. Dear students, today is our fourth lecture, and in fourth lecture we have topic of value of money. As you know, our subject is money and banking. So first part of our subject is money, the second part of our subject is banking. When we complete the first part of our subject, then we will start to explain, to study the banking system. Today we will discuss the value of money and some theories regarding value of money, such as quantity theories of money. First, Fisher transaction approach to quantity theory of money. The second, cash balance approach to the quantity theory of money. And third, modern quantity theory of money. Let me start with the value of money. Dear students, you better know about the value of money, that what is the meaning of value of money. Simply, the value of money means purchasing power of money. Now, what is purchasing power? Purchasing power means that by 1 rupee, how many products can you buy in a market? By 1 rupee. If you can purchase or buy 4 products by 1 rupee in market, it means that the purchasing power of 1 rupee is 4 products. If you can buy 10 products by 1 rupee, it means that the purchasing power of 1 rupee is 10 product or services. So as the quantity of products increases by 1 rupee, it means that the value of money or the purchasing power of money is increasing. If you go from by 1 per rupee, 10 products you are going to buy, or you can purchase 20 products by 1 rupee, 25 products by 1 rupee, 30 products by 1 rupee. It means that the value of money or the purchasing power of money is increasing step by step. It is the capacity to demand goods and services in exchange of itself. It means that the capability of money is the command of goods and services in exchange of itself. The same concept, the purchasing power. It means that what is the command of goods and services by 1 rupee? 1 rupee itself, how many products brings to you? ₹1 itself, by exchange, how many products or services will bring to you? This is the capacity of money, or the capability of money, the ability of money, the value of money, the purchasing power of money.
This is called the value of money. Prices of goods and services is directly proportional to supply of money. Prices of goods and services is directly proportional to supply of money. It means that if the supply of money increases in the market, if the supply of money increases in the market, it brings the high level of prices of goods and services. Shagirday Aziz, value of money یک طاقت منی است. کدام وقت که ما درباره ویلیو آف منی डिस्कशन میکنیم، ای یک قسم ام کپاسیتی ظرفیت منی به ما نشان میده که یک روپا چقدر ظرفیت داره. یک روپا یا یک دلار چقدر قدم میتونه که برای ما تولیدات یا خدمات برای ما بیاره و امی ظرفیت را پرچیزنگ پاور میگه، ویلیو را میگه، ویلیو آف منی را میگه. prices of goods and services are directly proportional to supply of money. د دې معنا دا ده چې په مارکیټ کې څومره د پیسو تعداد کوانټیټي اضافه کیږي، تعداد اضافه کیږي، هغه مستقیم متناسبه ده د چا سره؟ د سپلای اف منی سره، د پرایسز اف ګوډ سره. مستقیم تناسب ده. مستقیم تناسب معنا ده چې څومره تعداد کوانټیټي د منی په مارکیټ کې اضافه کیږي، هماغونه د تولیداتو د خدماتو قیمتونو کې اضافه والی راځي. ولې؟ پیسې زیاتیږي. هر چا سره پیسه زیاتیږي. په مارکیټ کې پیسه زیاته ده، هر چا سره پیسې زیاتې دي. دغه پیسې زیاتوالی د دې سبب ګرځي چې تولیداتو قیمتونو کې اضافه والی راشي. چېرې تاسو ته یادیږي ډېر پخوا چې زموږ په ملک کې افغانۍ کوم حد ته رسېدلې وه چې پرایسز د تولیداتو، قیمتونه د تولیداتو ډېر زیات های طرف ته تللي وو چې موږ یو تولید د اخیستو لپاره په بورۍ کې به هم پیسې وړلې. نو هغه څه و چې هغه تعداد کوانټیټي د منی په مارکیټ کې ډېره زیاته وه. نو دا ډایرکټلی پروپورشنل دی. ډایرکټلی پروپورشنل معنا ډایرکټ مستقیمه رابطه ده، مستقیم تناسب دی د چا سره؟ د پرایس اف ګوډز اینڈ سروسز د کوانټیټي اف منی سره. څومره چې کوانټیټي اف منی په مارکیټ کې اضافه کیږي، هماغونه پرایسز اف ګوډز اینڈ سروسز هم ورسره اضافه کیږي. دې ته وایي ویلیو اف منی. نیکسٹ، the quantity theories of money. The quantity theories of money, we have three theories regarding money theory. Let me explain first the theory. یو داسې یو دغه ده، قانون دی چې ډېر خلکو هغه یو خبره د چا منلې وي، دې ته وایي تیوري. تیوري فرست فارم دی، فرست فارم. اکثره خلک تیوري ورکي، بیا هغې باندې ریسرچ وشي، هغې نه بیا قانون جوړ شي، لا جوړ شي، قانون جوړ شي. لا بیا داسې ده چې هغه هر څوک یې مني، اما تیوري او لا کې فرق دی. تیوري څوک مني، څوک نه مني. تیوري څوک مني، څوک نه مني. اما چې کله لا شو، قانون شو، ته جوړ شو، بیا قانون هر څوک مني، هر سړی باید دا قانون ومني. اما تیوري داسې یو قانون دی چې هر څوک یې نه مني. ډېر خلک ورباندې شکي، اعتراضونه کوي. نو دلته we have three theories: the Fisher transaction approach to quantity theory of money, the cash balance approach to the quantity theory of money, and modern quantity theory of money. Let me start with the first theory of the quantity theory of money. The first theory is Fisher transaction approach. This theory was developed by the Fisher. Therefore, its name is Fisher transaction approach to quantity theory of money. The Fisher transaction theory says that other things remaining constant as the quantity of money in circulation increases. In circulation of money in the market increases, the price level also increases.
in direct proportion and the value of money decreases and vice versa. What does it mean? ګرانو محصلینو، کله چې په د فشر تیوري وای هر څه کانسټنټ ونیسو، هر څه ثابت ونیسو، مونږه انفلیشن ثابت ونیسو، انټرست ریټ ثابت ونیسو، هر څه ثابت ونیسو، ټریډ بټوین ټو کنټریز ثابت ونیسو، هر څه مونږ ثابت ونیسو. دی وایي چې کله هم کوانټیټي اف منی سرکولیشن په مارکیټ کې اضافه کیږي، لکه اول کې چې مونږ ویلې په مارکیټ کې منی اضافه کیږي، نو دا پرایس لیول کې اضافه والی راولي. دا خبره موږ مخکې مو کوله. دا ډایرکټ پروپورشن د ویلیو اف منی سره، همدغه خبره ډایرکټ مستقیمه رابطه لري د ویلیو اف منی سره. څنګه چې په مارکیټ کې کوانټیټي اضافه شي، د له وجې د قیمتونو د تولیداتو په قیمتونو کې اضافه والی راځي. دغه د قیمتونو اضافه والی ډایرکټ پروپورشن د چی سره، د ویلیو اف منی سره، اټومیټک ویلیو اف منی کمیږي. د پیسو ارزښت کمیږي، پیسو پرچیزنګ پاور کمیږي. دا د فشر ټرانزیکشن تیوري ده. دی داسې وایي، فشر داسې وایي که چیرې په مارکیټ کې سرکولیشن د پیسو حرکت زیات شو، کوانټیټي زیاته شوه، په دغه حالت کې د قیمتونو د تولیداتو اضافه والی مومي. دغه اضافه والی د دې سبب ګرځي چې ویلیو اف منی ډیکریز شي، د پیسو ارزښت کم شي. دی یو فرموله ورکړې ده، سپلای اف منی از اکول ټو m ملټیپلای بای v. سپلای اف منی m چې ده کوانټیټي اف منی ان سرکولیشن. نو دی وایي چې سپلای اف منی موږ څنګه فایند آوټ کولی شو؟ m ملټیپلای بای v. m د v سره ملټیپلای کا، سپلای منی چې ده m چې ده کوانټیټي اف منی ان سرکولیشن، v چې ده ویلوسیټي اف منی ان سرکولیشن. ویلوسیټي سرعت سرکولیشن، دا سرعت د سرکولیشن سرعت څومره تیز ده، سرکولیشن د منی څومره تیز ده، دې ته وایي سرعت. سرعت معنا ده چې پیسه څومره زر حرکت کوي د یو کس نه بل کس ته. دا حرکت کله راځي؟ کله چې یو کس پیسې ګټي او په کور کېږدي، بیا ګټي په کور کېږدي، بیا ګټي په کور کېږدي. اټ مینس د ګټه راوړي خو کنزمپشن نه کوي، د استهلاکوي نه دا پیسې ټولې دې سره جمع کېږي. مطلب سرکولیشن نشته. هر سړی که په اکانومي کې همداسې پیسې ګټي راوړي کور کېږدي، اټ مینس چې تولیدات دی نه اخلي، پیسې دی نه نه ځي، پیسې راځي لیکن ځي نه. نو سرکولیشن سرعت کم شو. او کچېرې یو کس 100 روپۍ ګټي او 100 روپۍ مارکیټ کې بیرته خرچه کوي، 200 ګټي 200 خرچه کوي، بل سړی همداسې، بل سړی په اکانومي کې همداسې. اټ مینس چې دغه د پیسو سرعت ډېر زیات دی، ویلاسټي زیاته ده، د سرکولیشن زیات کې تیزۍ سره سرکولیشن کوي. وایي موږ سپلای اف منی مساوي کېږي د m ملټیپلای v سره. اټ مینس چې موږ کوانټیټي اف منی ان سرکولیشن ضربو د ویلاسټي سره، د سرعت د منی سرکولیشن سره، نو موږ سپلای اف منی خپل فایند آوټ کولی شو. سپلای اف منی څنګه لاسته راځي؟ د اکویشن اف ایکسچینج ورکړی، اکویشن اف ایکسچینج p is equal to m multiply by v plus m1 multiply by v1 divided by t. Now what is p? Price level. Price level ته څنګه فایند آوټ کولی شي؟ m څه کوانټیټي اف منی موږ مخکې ویلې، v چې د ویلوسیټي اف منی دا موږ مخکې ویلې، m1 د والیوم اف کریډټ منی، کریډټ منی څومره ده موږ سره، قرضجات څومره دي، v1 ویلوسیټي اف سرکولیشن اف m1 د کریډټ منی سرکولیشن څومره زیات دی. یو خو موږ سره خپله منی وه، یو کریډټ منی ده، کریډټ منی څومره سرکولیشن کوي، او ټي ټوټل والیوم اف ګوډز اینڈ سروس ګوډز اینډ ټریډ. ټول والیوم په تولیداتو باندې چې هغه ټریډ کیږي بټوین ټو کنټریز، دې باندې تقسیم کړه. دی وایي چې یو ایکسچینج د پرایس لیول تا ته لاسته راځي. we will discuss this approach in the physical classes. When we started face-to-face classes in university, we will discuss an example in this. For now, only you have to consider, only you have to study, learn the equation of exchange, that is p is equal to m multiplied by v plus m1 multiplied by v1 divided by t. m is the quantity of money, v is the velocity of money, m1 is the volume of credit money, v1 is the velocity of circulation of m1,
and T is total volume of goods and trade. So this equation was also given by the Fisher. Clear? Next, we have some assumptions of theory. Fisher have some assumptions. Assumptions mana mafruze. Some mafruzim they were kadi. Some mafruza the full employment. The way where if in economy the Fisher transaction theory exists, it means that in that economy there is full employment. Full employment. Full employment दे वही जी मफरूज़ा वर्क करे वही कचेरे को इकोनॉमी के 10 यो फिशर थ्योरी एग्जिस्ट कई आगा इकोनॉमी की फुल एम्प्लॉयमेंट दे मतलब हर सड़े जॉब लरी हर सड़े पैसे जनता गठी हर सड़े यो ने यो कारोबार लरी बल मफरूज़ा दे दीजिए दे फर्स्ट कड़ी जी टी एंड वी आर कांस्टेंट टी मीन टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुड्स एंड ट्रेड एंड वी वेलोसिटी ऑफ मनी velocity of money and total volume of goods and trade is constant. मतलब दाना ख्वाजीगी ट्रेड में कमी की न जाती की हम जमंगा अगर चुकुम दगा दे दाम velocity of money दा अगम न जाती की न कमी की velocity में सेम दे सुरात अमागा सेम रवान दे और जमंगा ट्रेड अमागा शेद न ट्रेड जाती की न सुरात जाती की कमी की दाम योग मफरूज़ा दा Drem of constant relationship between M and M1. Constant relationship between the quantity of money and the volume of credited money. M1 means credited money and M means money, quantity of money. So there is a constant relationship. Constant means sabit रिलेशनशिप दे दो द्वारो तरमस क्रेडिट मनी अमागा साबित दे और वॉल्यूम ऑफ मनी दे आगम साबित दे क्वांटिटी ऑफ मनी आगम साबित दे फोर्थ assumption प्राइस लेवल P इज पैसिव फैक्टर यानी प्राइस लेवल ढेर कम चेंजेस रही मतलब प्राइस लेवल न ज्यादा की कीमतों न दुमर न इजाफा की कीमतों न कांस्टेंट पाती की The Fisher theory le nazar. Dear students, this theory is criticized by some economists. Some economists have criticism on this theory. What are these criticisms? They say that the Fisher theory has unrealistic assumption. The assumptions the mafruzi ch they were kadi which the real nidi. Realistic form न लरी realistic shape न लरी unrealistic थी हकीकत न लरी second various variables are not independent variables मौजूलात चदी की शामिल थी अगर independent नहीं थी यो बल बांधी dependent थी कि यो ज़ाती की बल कमी की बल ज़ाती की बल कमी की मतलब independent नहीं थी देखो ये जो constant थी अम्मा दे independent नहीं थी कचेरी total volume of the goods and trade चेंज कीगी वर्सरा वेलोसिटी चेंज कीगी वर्सरा चुकुम क्रेडिट मनी दागम चेंज कीगी क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज कीगी मतलब अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं थी खुद मुख्तार नहीं थी फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल इंक्रीज वेलोसिटी मतस्तु वाले कचरे मनी सप्लाई इजाफा शी वेलोसिटी की इजाफा वाले राजी इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज ट्रेड कचरे प्राइसेस की इजाफा वाले राशि नो द ट्रेड इजाफा की दाम देने दे दा कड़े दाम यो अनरियलिस्टिक है कद रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड दे इंटरेस्ट बीखी नजर न दे अच्छे वाले दे फुल फिशर थ्योरी की इंटरेस्ट दे नजर न दे कड़े ही इग्नोर्ड द इंटरेस्ट रेट assumption of full employment is wrong but that's the हालातों की च द फिशर हुई च द इकोनॉमीज आगे की फिशर थ्योरी एग्जिस्ट कई अल द फुल एम्प्लॉयमेंट है अम्मा पर हकीकत की फुल एम्प्लॉयमेंट निश्चित अनएम्प्लॉयमेंट देर दे पकी फेल्स टू एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल पर बार क्यों था सुपोएगी जो ट्रेड साइकिल छेदे ट्रेड साइकिल is a situation where economic activities are fluctuated.
Now, what are economic activities? You better know about the economic activities: trade between two countries, productions, inflation. These are the trade cycles. So this trade cycle says that it is a situation where the economic activities are fluctuating. In every economy, the economic activities are fluctuating. They will not be constant. Sometimes the economic activities go up. Most of the times the economic activities come down. It decreases. So there is fluctuation in the economic activities. This economic fluctuation in economic activities brings unemployment. And raises the prices of goods and services. Trade cycle चे fluctuation दे up and down दे economic activities की दगा economic activities चिकला up and down शुरू की रुचिया रावली price level की इजाफा वाले रावली कीमतों ने इजाफा की अमा unemployment वर्षर इजाफा की रुचिकला unemployment इजाफा शो देखपल मफरूजी की लिखली दी full employment. No, there is a criticism between them. Next, ignore other factors of price level such as inflation. Inflation ही प्रीखे दे price level बंद में inflation देर ज़्यादा तासीरात लरी उदाय हम पकी नदे डिस्कस करें. This was the Fisher's theory regarding quantity theory of money. Next, we discuss the cash balance approach to the quantity theory of money, developed by a group of economists at Cambridge. You better know about the Cambridge College. In Cambridge College, some economists developed the cash balance approach to the quantity theory of money. The Cambridge model says that demand for money implies the demand for cash balance, which people desire to keep money in liquid form out of their real income for purchasing of goods and services and also to meet unforeseen expenditures. What does it mean? You better know about the cash balance. That what is cash balance? Cash balance is the amount of money on hand. Cash balance means amount of money which people of the economy have with their hand. You get that money by taking the previous month's cash balance and adding this month's cash flow to it. So this is the cash balance. पैसे चुकम तो पल्लास के लरे दे तो एक कैश बैलेंस दस्ता कैश बैलेंस दे दका पैसू बांधे तो कवल ऐसे चे आइंदा के आग एक्सपेंडिचर्स चे अनफोर्सिन दी स्टाप प्लान किने दी या कल्ला के यो मरीजी रागला एक्सीडेंट रागा या उदा से बल्कु मसला रागला चे आगे किता था इजाफी पैसे लगावल दे तो एक कैश बैलेंस नो दका कैश बैलेंस अप्रोच वही के दका कैम्ब्रिज मॉडल वही डिमांड फॉर मनी इम्प्लाइज द डिमांड फॉर कैश बैलेंस डिमांड फॉर मनी चे दे डिमांड फॉर कैश बैलेंस दे चित्तो सुमर कैश बैलेंस प्लस के लरे चित्तो आइंदा की द रियल इनकम न बगैर तासर सुमर पैसे दी चित्तो पदे बांधे तौलीदात वाखले खदमात हासिल की और हम अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर्स तो जानता था की पदे कैश बैलेंस बांध. This is called cash balance approach to the quantity theory of money. Cash balance approach to the quantity theory of money is since the supply of money at particular time is fixed. दलते गोरे यो खबर करे for particular time माना यो खास वक्त ले पारा fixed हुई supply of money दा सिने चे टोल उमर ले पारा supply of money fixed मतलब सुमर चे राजिया मागो न ज़्यादा ही ना कला ज़्यादा शी supply of money कला कम शी अम्मा दे वही चे for a particular time the supply of money is fixed. Cash balance approach says these are the assumptions of the cash balance approach. Therefore, changes in price level will depend on changes for holding cash money. The way which change price level की changes depend कई पचा बांधे पर holding cash balance बांधे तो सुमरा है cash balance पर hand के लारे कचेरी तासर देर ज़्यादा पैसे नो तो कवल शे ढेर ज़्यादा तौलीदात वाखले दगा ढेर ज़्यादा तौलीदात आखिर सल्स्ता प्राइस लेवल के इजाफा वाले रावली नो द प्राइस लेवल डिपेंडेंट पुचा बांधे शु कैश बैलेंस बांधे जो तो सुमर पैसे पर लास के लरे
دا یو assumption د cash balance approach دی. بل when demand for cash balance increases people will curtail their expenditure on goods and services. کله چې خلک غواړي چې پیسې بچت کی لیکوډ فارم کې ځان سره وساتي پیسې بچت کی ځان سره سیف کی نو دا سیف کول څه معنا curtail on expenditures on goods and services. دوی په تولیداتو اخیستلو باندې پابندي لګي سټاپ لګي چې سټاپ یې ولګو پیسې بچت شو نو کیش بیلنس ډیمانډ زیات شو هر سړی ډیمانډ د کیش بیلنس کوي هر سړی غواړي ما مخکې تاسو ویل چې پیسې ګټي جوب کېږدي بچت کوي نو کیش بیلنس ډیمانډ دی چې کیش بیلنس ډیمانډ دی نو دغه کرټیل کوي څه کرټیل کوي سټاپ کوي purchasing of goods and services چې کله purchasing of goods services مطلب demand of goods and services کم شو چې د تولیداتو لپاره ډیماند کم شو نو اتوماتیک موږ د ډیماند تیوري لرو چې ډیماند کله کمیږي سپلای زیاتېږي چې کله سپلای زیاته شو پرایس لیول پرایسز چې کېږي کمیږي پرایس کمیږي قیمتونه کمیږي دا د اقتصاد د اکنامکس لمخې نو دا څه وایي کله چې ډیماند فار کیش بیلنس اضافه شي نو په دغه وخت کې خلک په تولیداتو باندې پابندي لګوي تولیدات نه اخلي stop کوي purchasing stop کوي دا یو بل مفروضه. next thus prices will come down due to decrease in demand for goods and services. دا اوس خبره ما تاسو ته ایکسپلین کړه چې کله کرټیل لګیږي سټاپ لګیږي په پرچیزینګ باندې نو هغه وخت کې چې کیږي ډیماند کمی چې کله ډیماند کم شو سپلای زیاتېږي تولیداتو سپلای په مارکیټ کې زیاتېږي چې کله سپلای د مارکیټ کې د تولیداتو زیات شو دا چې کوي تولیداتو کې قیمتونه کمیږي prices will decrease and thus it will rise the value of money. چې کله تولیداتو قیمتونه کم شول it means چې ته په کمو پیسو باندې زیات تولیدات اخیستی شي ځکه قیمتونه کم دي مخکې تا یو تولید په 100 روپۍ اخیسته اوس قیمتونه کم شو په 10 روپۍ اوس هم په 100 روپو 2 تولیدات اخلي که چیرې پرایسز نور هم کم شي 50 ته راشي نو په 100 روپو ته 4 تولیدات اخیستلی شي نو د ویلیو اف منی اضافه شوه مخکې په 100 روپو د یو تولید اخیسته اوس په 100 روپو 4 تولیدات اخلي it means value of money کې اضافه والی راغی. This is the cash balance approach to the quantity theory of money. But there are some criticism of cash balance approach as well. Use of purchasing power for consumption goods ignored means that ignore the speculative demand motive of demand. Speculative motive of demand. What is speculative motive of demand? Speculative motive for demand is money rises when investing the money in some assets or bonds is considered riskier than simply holding the money. This is called the speculative motive of demand. The cash balance approach ignored the speculative motive of demand. But د خلق اکانومي کې د خلق داسې یو فکر مفروضه ځان ته پیدا کوي چې موږ دغه پیسې بیل دی چې موږ چېرته په سټاک باندې انویسټ کوو چېرته په اسیټ باندې انویسټ کوو یا دکان جوړ کوو یا یو بزنس جوړ کوو یا په یو بانډ واخلو دا رسکیر ماته واقع کیږي نو دغه رسکینس خلق مجبوره کوي چې پیسې ځان سره جمع کړي دغه رسکینس په خلک مجبوره کوي چې خلک انویسټمنټونه کوي پیسې سرمایه گذاري کې ونه لګي خپل ځان سره سیف وساتي نو دا یو غټ پرابلم دی او دا کریټیسزم دی او دا دی اګنور کړي کیش بیلنس اپروچ یا کدا کیمبرج چې کوم اپروچ دی دا سپیکولیټیو موټیو اف ډیماند اګنور کړي رول اف ریټ آن انټرست اګنورډ it's a common sense when they are depending on the speculative motive of demand they are ignoring the speculative of the motive of demand then they also ignore the interest rate why because people are not investing in the bonds and bonds are the ways of raising funds हमेशा خلق چې کله انویسټمنټ کې په بانډز کې یو بانډز ته انټرست درکې سود درکې نو دا سود ریټ تا ختم که ځکه الریډي تا داسې یو دغه کړی دی چې په سپیکولیټیو موټیو اف ډیمانډ تا اګنور کړی نو چې سپیکولیټیو ډیمانډ تا اګنور کړی نو اټ مینس دیٹ یو آلسو اګنور دی انټرست ریټ ریئل انکم ناٹ دی determined
Means other factors like banking and business habits. What are the habits of business? By businesses are developing or not developing? What are the transactions of banking? The political situation of a country, the political situation of economy, the economic conditions of the economy are also ignored in this approach. All these factors are also ignored in this approach. These are real income. Banking system, the business habits. What are the habits of business? Businesses are developing or not? Businesses are growing or not? The banking transactions are growing or not? The banking business, the financial institutions are growing or not? What is the political situation of the country, the economy, the economic habit, the economic condition of the country? These are all factors which will which will affect the value of money or the prices of goods and services, which the cash balance approach ignored all these factors. No explanation of business cycle. Business cycle, before I told you that the economic fluctuations, economic activity fluctuation, that is the business cycle. उम्मीद है कि शुमा मे फहमी. Next, modern theory, quantity theory of money. It is third theory of money, that is modern theory. Most of the countries, most of the democratic or free market economies are implementing the modern quantity theory of money according to Milton Friedman. The Milton Friedman was an economist. He developed the modern quantity theory of money. He says that quantity theory is just a theory of demand for money and not the theory of income, not the theory of investment, and not the theory of employment. So the theory of money is the quantity theory of only money, not the income. How many how many income is generating by you, it doesn't concern. What is the investment criteria, it doesn't concern. What is the employment or unemployment, it doesn't concern. The modern quantity theory is only concentrating on the quantity of money. According to Friedman, money is a type of durable consumer. Is it? The money is a type of durable consumer, such as assets, capital held for the services it renders. All these are the money. It means that money is itself money. Bonds are also money for them. Equities are also money for them. Physical goods such as land, building, material, all these are money. Common sense, it's a common sense. If you have a building, it means building is a money for you. You can sell this building, you can get money simply. If you have a bond with you, if you have a bond with yourself in hand, simply you can sell this bond and you can get money. So bond is also money. Equities, all equities, owner's equity we can say, all capital the owner has, it is a money, and money is itself money. So they say that money is not only the money, the cash, it also the equities, the bonds, the physical goods, all these are the money, but these are in other forms. The money, physical goods, land is in the land form you have money, in the motors form you have money, in the factory or a company you have, it's a company form of money. So these are all the types of money. So this is a modern quantity theory of money. Next, determinants of demand for money. There are some determinants which are given by economists for the demand for money. Rate of return on bond, it means interest rate. What is the interest rate? If the interest rate goes high, it means you are getting more income. This more income shows that you are getting more money, and this more money gives you more purchasing power, and more purchasing power means that you are consuming your income in a market, and this consuming of income in market shows that circulation of money increases, and this circulation of money increasement brings the high level of price, and this high level of prices of goods and services shows the inflation. So this is the rate of return. Rate on shares means dividends.
right? If you are going to purchase some stocks, some shares of any organization, what are dividend they are paying to you, what return they are paying to you, what income you are getting from those stocks, from those shares. So this is also a determinant of money. Degree of risk, what is the risk of these bonds and stocks, these bonds and shares? So this risk also shows the demand for money. And liquidity means that how quick you can sell the bonds and stock with you have with yourself. So this is liquidity of bonds and shares, how quick you can convert this share or bond into cash. So this is called the liquidity. The demand for money is function of resources available to individuals and the expected return on other assets relative to expected return on money. An increase in money supply will raise prices. In the end, we can say increase in money supply will increase the price level of the goods and services. Thank you so much. This was today's your lecture. I hope today you will get the message, you will get the objective of today's lecture. For now, have a good time, have a nice time. Thank you so much.